Church of Jesus this morning in the wonderful name of Jesus Christ. Ke dumediša phuthego ya Jesu mesong ya lekgono ka leina le le maatla la Jesu Kriste. This is another day which the Lord has given unto us Le ke le lengwe letšatši leo morena a re filego lona to come and worship Him, gore re tle re mo dumiše, to come and dwell in His presence. gore re tle re dule bogoneng jwa gagwe. In His presence, Bogoneng jwa gagwe we find all that we need. re hwetša tšohle re di hlokago. We are going to the Word of God, Re ya go lentšu la Modimo. and the topic of today says Hlogo ya taba ya lekgono e re Ministry of Thanksgiving. tšhomelo ya ditebogo. We shall take our reading from 1 Chronicles 16, Re tla tšea mangwalo a rona go tšwa go 1 Chronicles 16 1 up to 4. First Chronicles chapter 16, verse 1 to 4. They brought the ark of God and set it inside the tent that David had pitched for it. And they presented burnt offerings and fellowship offerings before God. After David had finished sacrificing the burnt offerings and the fellowship offerings, he blessed the people in the name of the Lord. Then he gave a loaf of bread, a cake of dates, and a cake of raisins to each Israelite man and woman. He appointed some of the Levites to minister before the ark of the Lord, to extol thanks and praise to the Lord, the God of Israel. Verse 34. Verse 34. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Father, in the name of Jesus, I thank you this morning for the reading of your word. The sword of the Spirit speak to us who are listening. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Ministry of Thanksgiving. Ditirelo tša tebogo. That is our topic for today. Ke hlogo ya taba ya rena ya tšatši la lekgono. Thanksgiving is one of the most important ministry in the Christian faith. Ditebogo ke yona tšhomelo ye bohlokwa kudu mo tumelong ya bokreste. King David, a man after God's own heart, understood this. Kgoši Dafita e lego monna yo a šetšego pelo ya Modimo o ile a kwešiša se gabotseng. The Bible says when the Ark of the Covenant was brought to the tent which David had pitched for it, Bibele e re ge a reka ya kgwerano e tlišitšwe mo tenteng yeo Dafita a emišetšego a e direla yona. all Israel came together and presented burnt offerings and fellowship offerings to the Lord. Baisraele ba ile ba tla ka moka ba tliša ditšhungo tše di tlišwago go Modimo, Giving thanks to God, praising His holy name, and exalting His holy name. ba leboga Modimo ba emiša leina la gagwe. David appointed some of the Levites, Dafita o ile a bea Balevite ba bangwe specifically to minister thanksgiving and praises before the Lord their God on a continuous basis. gore bona ba tliše ditebogo le ditumišo go morena Modimo wa bona mehla le mehla. Because David understood the importance of thanksgiving, Gobane Dafita kgale a kwešiša bohlokwa jwa go fa ditebogo, he saw it fit to appoint some of the Levites o ile a bona go swanetše gore a bee Balevite ba bangwe to minister thanksgiving and praises on a regular basis before their God. gore ba tliše ditebogo le ditumišo nako le nako pele ga Modimo wa bona. That should show you and I the importance of thanksgiving before our God. Go swanetše go bontšhe nna le wena bohlokwa jwa ditebogo pele ga Modimo wa rena. For the man after God's own heart to appoint men or the Levites specifically for that duty, Go monna yo a šetšego pelo ya Modimo gore a bee
banna go diela mošomo o rilego that should show you and I the importance of thanksgiving to the Lord. go go tshwanetše go bontšhe nna le wena bohlokwa jwa go fa ditebogo go modimo. It is our duty as Christians Ke mošomo wa rena ka re le bakristen to give thanks to God on a regular basis. gore re leboge modimo nako magamantši. Neglecting thanksgiving Go se šetše ditebogo is an indication of an ungrateful heart in one's life. ke pontšho ya pele ye e senago ditebogo go motho yoo. An ungrateful heart Pelo ye e senago e sa lebogego is always preoccupied with what the person does not have. e phela e tletše ka tšeo motho a senago le tšona. Let me repeat this one. E re ke boeletše se. An ungrateful heart Pelo yo e sa lebogego is always preoccupied with what a person does not have e phela e tletše ka tšeo motho a senago le tšona, and not on what a person has. e sego go tšeo motho a nago le tšona. An ungrateful heart Pelo yo e sa lebogego brings constant dissatisfaction e phela e sa thaba and complaints in one's life. ebile e phela e balabala. It makes one to never see the goodness of the Lord in his life. E dira gore motho a seke a bona bobotse jwa modimo bophelong jwa gagwe. Instead of thanking God for what he has given him already, Ka ntle ga gore a leboge modimo ka seo a mo filego sona, this heart will make him to see only that which God has not yet given unto him. pelo ye e tla mo dia gore yena a bone tšeo modimo a sehlo a mo fa tšona. We should fight by all means Re swanetše re lwe ka bojohle against this kind of heart, kgatlhanong le pelo ya mohuta oo an ungrateful heart. yeo e sa go lebogego. It makes a person never to see what God has given him. E dia gore motho a seke a bona seo modimo a mo filego sona. Immediately after God has given me something, Ka pele-pele ga gore modimo a go fe se rilego, if I have that kind of a heart, ge ke na le pelo ya mohuta oo, I will start to look at other things. ke tla thoma go lebelela tše dingwe Before I even sit down or stand before my God to thank him, pele ga gore ke dule fase ke tla ema pele ga modimo wa ka ka mo leboga. I will act as if I did not notice what the Lord has given me, Ke tla dia o ka re ga sa ka lemoga se modimo a mphilego sona, because my heart will make me to see beyond what God has given me. gobane pelo ya ka e tla ntira gore ke bone go fetiša tšeo modimo a mphilego tšona. During the earthly ministry of Jesus Christ, Ka nako ya tirelo ya Jesu fa mo lefaseng, many people were healed and delivered from their conditions. ba bantši ba ile ba folwa, The dead were raised to life, ba hwilego ba ile ba tsoga, and many, many miracles were performed by our Lord and Savior Jesus Christ. le mehlolo e mentši ile ya dira ke morena wa rena e lego Jesu Kriste. The Bible says, Bibele e reng, on one occasion while he was traveling to Jerusalem, ka lengwe letšatši ga e be a le leetong la go ya Jerusalema, along the border between Samaria and Galilee, gare ga naga ya Samaria le Galilee, 10 men with leprosy stood at a distance and called unto him. banna ba lesome ba ba nago le bolwetši jwa lephera ba ile ba emela ba mo gwelela ba bitša yena, They said, Master Jesus, ba re mong a rena Jesu heal us. re fodiše, Have mercy on us. e ba le mogau go rena. Let us read A re Luke baleng. 17, 11 up to 18. Luke 17, 11 up to 18. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go and show yourself to the priest." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet
and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." The Bible says, Bibele e re, as the 10 lepers were going towards the direction of the priest, ka ge banna ba ba lesome ba nago le lepherekgale ba ya go mopristing, they received their healing, ba ile ba amogela phodišo ya all bona of them. ka moka ga bona. But surprisingly, Gomme gwa go makatša, only 1 out of 10 ile ya ba o tee go tloga go ba ba lesome returned to Jesus to give thanks yo to a him. ilego a boa go Jesu go tlo mo leboga. Jesus commented on their ungratefulness. Jesu o ile a bolela ka go se leboge go gwa bona, He said, a re, were not all 10 healed? ga ana a senke ba 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 lesome ba fodišitšwego? Where are the other 9? Ana ba 9 ba ile kae? Has no one returned to give praises to God? Ana ga sa ba boa go tlo leboga Modimo? If maybe it was only one who did not return, that could have been much better. Ga ile gore mohlomongwe nke ile ya ba o tee yo a senkego a boa, go tla be go le kaone. But look at this. Gomme lebelela se, 9 did not return ba 9 ka moka ga senke ba to boa give thanks to God. go tlo leboga Modimo. Only 1 returned Ile ya ba o tee yo e lego a boa to give thanks to God. go leboga Modimo. What was the reason? Ana lebaka e be e le eng? Ungrateful hearts. Dipelo tše di sa lebogego, Ungrateful hearts dipelo tše di sa lebogego made them not to see the value of retaining and give thanks to the one who healed them. di letša ba dia gore ba seke ba bona bohlokwa ja gore ba bue ba leboge yo a ba I fodišitšego. want to believe that Ke rata go dumela gore as soon as they saw that they were healed, ge fela ba ile ba lemoga gore ba fodile, their hearts began to yearn for other things. dipelo tša bona di ile tša thoma go nyakana le tše dingwe, And they forgot completely about the one who healed them. ba lebala ka yo a ba fodišitšego. Leprosy was a terrible disease. Lephera e be e le bolwetši jo bohloko At kudu. least they should have been kind enough to go back and say, "Thank you, Jesus." Nke mohlomongwe ba ile ba no buela morago ba re ra leboga Jesu. But they never did that. Gomme ga senke ba dia ka mokgwa oo. As a church, Ka ge re le phuthego, today we have come to the end of our 21 days of prayer and fasting. le kgono re tlile mafelong wa thapelo ya go ikuna dijo ya matšatši a 21. God has heard our prayers. Modimo o kole dithapelo tša rena. It is important that we call again in one voice Go bohlokwa gore re bitše gape ka lentšu le tee, and give thanks to Him. re mo leboge. And we shall do that. Re tlile o dia ka mokgwa oo. We will stand and give thanks to God Re tlile o ema ra leboga Modimo when I finish. ge ke fetša. For we know and we believe that He has heard us. Gobane re a tseba ebile re a dumela gore o re kwele. Now, beyond today's thanksgiving, Jwale go fetiša ditebego tše tša tšatši la lekgono, we should continually thank God re swanetše re tšwele pele re mo leboge on a daily basis. mehla le mehla. It must not be a once-off occurrence. E seke ya ba selo se se tlago ga teng. Children of God Bana ba Modimo have to thank God every day in their lives. ba swanetše ba leboge Modimo maphelong a bona mehle le mehleng. Each and every prayer Thapelo ye nngwe le ye nngwe must have a portion of thanksgiving. go tshwanetše e be e le gore ka gare ga yona e na le ditebogo. Whether we have what we want or not, Re na le seo re se nyakago kapa re se naso, we need to thank God continually. re swanetše re tšwele pele re leboge Modimo. There are many things that He has given unto us. Go na le tše dintšhi tšeo a re filego tšona, Some of them we cannot see them tše dingwe tša tšona ga re di bone because ever since we were born, gobane go tlogela re they were tswetšwe there. di be di le gona. We have never been deprived of them.
a senke ra di hloka. It is for that reason we cannot see the value of thanking God for what He gave us the moment we were born. Ke lona lebaka leo re sa kgone go bona tšeo a re filego tšona go tloga tšatši le lego ra belegwa ka lona. Each and every prayer of a child of God Thapelo e nngwe le e nngwe ya ngwana Modimo must have worship, must have thanksgiving. e tshwanetse e be le ditebogo ka gare ga yona le go tumiša. Thanksgiving and worship go together. Go leboga le go tumiša Modimo ka moka ga tšona. If we do not teach ourselves to thank God for what He has given us, Ge re sa ti ruti go leboga Modimo ka seo a re filego even sona, if we are still lacking certain things, le ga le gore re sa hloka tše rilego, we will develop ungrateful hearts. re tla ba le dipelo tše di sa lebogego. Because our hearts will always be preoccupied with what we still want to have, Gobane dipelo tša rena di tla tlala ka tšeo re se nyakang go ba le tšona. instead of focusing on what we already have. Ka ntle ga rena re lebelele tšeo re nago le tšona. Somebody can say, Motho yo mongwe a ka re, but I do not see the value of thanking God in each and every prayer. nna ga ke bone bohlokwa jwa go ka leboga Modimo mo thapelong e nngwe le ye nngwe. Look at my life. Lebelela bophelo jwa ka. I don't have anything. Ga ke na selo. I am suffering. Ke hlophegile. I am sick. Ke a bajwa. I do not have a job. Ga ke na mošomo. I do not have this and that. Ga ke na se le se. What will I be thanking God for Ana ke tla be ke mo leboga eng ka eng Modimo yo. in each and every prayer? Go thapelo ye nngwe le ye nngwe. At least if I get what I want, Mohlomong ge fela nka khutša seo ke se nyakago, I will hold on to that one item ke tla swarela go seo se teng. and thank Him in each and every prayer. Ka mo leboga go thapelo ye nngwe le ye nngwe. Children of God, Bana ba Modimo, there are many things go na le tše dintši that we can thank God for. tšeo re ka lebogago Modimo ka tšona. I will just give you few examples. Ke tla le fa mehlala e mmalwa. As a person Ka ge o le motho or as a child of God, kapa ngwana Modimo, you can thank God for the people around you. o ka leboga Modimo ka batho ba lego kgauswi le wena. That is something you can thank God for. Ke seo o ka lebogago Modimo ka sona. Thank God for your spouse. Leboga Modimo ka molekani wa Thank gago. God for your children, Leboga Modimo ka bana ba your gago. parents, your friends, Batswadi ba gago, bagwera ba your gago, relatives, ba leloko leno, your brothers and sisters in bobuti the ba gago Lord. le bosesi ba gago ntlong ya morena. Thank them. Ba leboge. I mean, thank God for them. Leboga Modimo ka bona. It is easy to take people for granted sometimes. Go bonolo gore wena o seke wa šetša batho. Did you know that? A na le a tseba seo. It is easy to complain about people because maybe they do not meet your expectations. Go bonolo gore wena o balabale ka batho gobane mohlomongwe ba sa fihlelle tše wena o di nyakago. But we should thank God for them Gomme re tshwanetse re leboge Modimo ka bona. because they are helping us in one way or another. Gobane ba re thuša ka tsela ye nngwe kapa e nngwe. Thank God for them. Leboga Modimo ka bona. It is easy to take people for granted Go bonolo gore wena o seke wa šetša batho. and only find fault in them. Wa hwetša diphošo fela ka gare ga bona. There is no one who is perfect, Ga gona yo le reng yena ga ana diphošo. but each and every person is helpful to another one. Gomme motho yo mongwe le mongwe yena a ka thuša o mongwe. That is what you can thank God for. Ke seo wena o ka lebogago Modimo ka sona. In 1 Corinthians 1, Go tšwa go 1 Corinthians kgaolo ya mathomo. Paul began his letter to the church in Corinth Paul o ile a thoma go ngwala lengwalo la gagwe a ngwalela phuthego ye le go Corinth by thanking God for their lives. ka go leboga Modimo ka maphelo a bona. Let me repeat this one again. E re ke bueletše se gape. In 1 Corinthians chapter 1, Go tšwa go 1 Corinthians kgaolo ya mathomo. Paul began his letter Paul o ile a thoma lengwalo la by gagwe saying, I thank God for you. ka gore ke leboga Modimo ka lena. These people, Batho ba, in all honesty, there was nothing to thank God for them. gale go sena se ba ka lebogago Modimo ka sona go bona. These people at that church, Batho ba mo kerekeng yeo they were doing the opposite of what Paul had taught them. gale ba sa di seo Paul a ba rutile go sona. But here
how he began his letter to them. gomme e kwa gore o ile a thoma go ngwalola ga go bona a reng. He said, I thank God for you. O ile a re ke leboga modimo ka lena. He knew that they were important. O be a tseba gore ba bohlokwa. Though they were still lacking in certain areas. Le ga le lo gale ba sena le tše rilego. But it is important that God has given them unto him. Gomme go bohlokwa gore modimo yena o ba file yena. That group Se- was far from what he had expected from them. se be se le kgole go tšwa go seo a letetšego go tšwa go But the bona. man of God said, Gomme mohlanka modimo o ile a reng. I thank God for you. Ke leboga modimo ka lena. Let us read. Let us go to 1 Corinthians 1 and read 10 and 11. 1 Corinthians chapter 1 verse 10 and 11. I appeal 10, to 10 to 12. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no division among you, but that you be perfectly united in mind and thought. My brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. What I mean is this: one of you says, I follow Paul, another, I follow Apollos, another, I follow Cephas, still another, I follow Christ. Paul had taken his time to teach the believers in this church. Paul o ile a tšea nako ga gore a rute badumedi mo phuthegong ye. As he had a traveling ministry, Ka ge a be a ena le tirelo ye sepelago. he would leave Ga la tla tloga. and expect those he placed in leadership Yena a letele gore bao a ba beilego mo boeteng pele. to run the church the way he taught them. Gore ba sepediše phuthego ka tsela yeo a ba rutilego. But while he was away, Gomme ge a be a sepetše, he heard that the church was divided. o ile a kwa gore phuthego yona ga e sa le teng. Some were saying, we follow Christ. Ba bangwe ba re bona ba latelela Kriste. Some said, we follow Caiaphas. Ba bangwe ba re bona ba latela Caiaphas. Some, we follow Paul. Ba bangwe ba re ba latela Paul. There were quarrels in that church. Gale go ena le ditshele mo phuthegong yeo. Even when you read chapter 3, we are Le not ge- going to read that. O bala kgaolo ya boraro ga re tlile go e bala. You will hear how Paul addressed them. Le tla kwa gore Paul o ile a bolela le bona ka tsela efe. But what I like from this man of God is that, Gomme se ke se rata go tšwa go mohlanka wa modimo. read it in verse 4. Of the same chapter, verse 4, chapter 1. I always thank my God for you because of his grace given you in Christ Jesus. Listen to what the man of God said. Theeletša seo mohlanka modimo a ilego a se I bolela. always thank my God for you. Ke phela ke leboga modimo wa ka ka lena. The man of God saw the value of the people in his life. Mohlanka modimo o ile a bona bohlokwa jwa batho ba bophelong jwa gagwe. Though they were bothering him in many ways, Le ga le kgale ba mo tshwenya ka dilo tše dintši. but he always thanked God for their lives. Gomme o ile a phela a leboga modimo ka maphelo a bona. What am I saying to you and I? A na ke reng go nna le wena? The people around you Batho ba lego kgauswi le wena. may not be what you expected from them, E ka be e se ba se o se letetšego go tšwa go bona. but thank God Gomme leboga modimo that they are with you. gore ba na le They wena. are bringing value in your lives. Ba tliša se bohlokwa bophelong jwa gago. Do not allow your eyes to close from the good that they do. O seke wa dumella gore mahlo a gago a tswalele go tšwa go tše di botse tše ba di diago. And fail to thank God for their lives. Wena wa hlolega go leboga modimo ka maphelo a bona. The people in that church Batho ba mo phuthegong ye were bothering Paul, kgale ba tshwenya Paul. but Paul thanked God for them. Gomme Paul o ile a leboga modimo ka bona. Whoever it is in your life Yo a tla bego a le go bophelong jwa gago. that you may think
this person should have never come close to my life. o ka nagana gore bagale a sa tshwanela go tla kgauswi le bophelo jwa ka. Change that statement, child of God. Fetola polelo ye ngwana There Modimo. is something that you are receiving from them. Go na le se wena o se amogela go tšwa You go may bona. not see it. O ka be o sa se bone. Suppose someone is troubling your life. A re mohlomongwe motho e mongwe o go tshwenya bophelong jwa gago. Do you not know A na ga o tsebe that by what they are doing, gore ka seo ba se diagong they are building you up? ba o go aga, They are building your character. ba aga mekgwa ya gago. If all is well from day one to the last day of the month, Ga le re tsohle di lokile go tloga tšatši la mathomo go ya go la mafelelo la kgwedi or the last day of the year, kapa la mafelelo la you will ngwaga, remain a baby Christian. wena o tla dula o le mokreste You wa will never have lesea. character. O ka se be le mekgwa e mebotse. Even the one who is troubling you, Le yo a go tshwenyagong thank God that he came to your life. leboga Modimo gore o tlile bophelong jwa You were gago. never going to grow. Gale o ka se gole. Thank God for anyone who is bringing something you like in your life. Leboga Modimo ka yo a tlišago tše wena o di ratago bophelong jwa Also gago. thank God for the one who is bringing what you do not like. O be o leboge Modimo go yo a tlišago tše wena o sa di ratego. He is helping you. O a go thuša. Number 2, Sa bobedi, we need to thank God in the midst of our trials and persecutions. re tshwanetše re leboge Modimo ka gare ga go tshwenyega ga rena kapa tlhorišo. Let's read 1 Thessalonians 5:8. First Thessalonians chapter 5 verse 8. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. Verse 18. 1 Thessalonians 5, verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. The word of God says, Lentswe la Modimo le re, give thanks in all circumstances, e fa ditebogo ka gare ga dinako tsohle tša go fapana, for this is God's will for you in Christ Jesus. gobane e ke thato ya Modimo go wena go Kriste Jesu. The word of God never said, give thanks to God for such and such circumstances. Lentswe la Modimo a senke la re e fa ditebogo go Modimo ka baka la seemo se le se. It said, give thanks to God in all circumstances. Le rile e fa ditebogo go Modimo go nako tsohle ka moka ga tšona. What does this tell you and I? A na se se botša eng nna le It wena? means we can never miss thanksgiving in our prayers. Go ra gore a ra tshwanela go ntšha ditebogo mo dithapelong tša rena. We cannot say, Re ka ra tshwanela gore because I'm down today, gobane ke fase le kgolo. I have nothing to thank God for. Ga ke na se nka leboga go Modimo ka sona. The word of God said, Lentswe la Modimo la re give thanks to God e fa ditebogo go in Modimo all circumstances. ka gare ga diemo ka moka ga tšona. In good times, Ka nako tše bolong give thanks to God. e fa ditebogo go In hard Modimo. times, Ka dinako tše boima give thanks to God. e fa ditebogo go In Modimo. times of trials and persecutions, Ka nako tša ditlhorišo give thanks to God. e fa ditebogo go Modimo. But you will not be thanking Him Gomme o tla bo sa mo leboge for the persecutions and the trials ka baka la ditlhorišo le mathata that has come to you. ao a tlile go You will wena. not be thanking God O tla be o sa leboge for Modimo the hard time ka nako tše boima that has come to you. tšeo di tlilego go You wena. will be thanking Him O tla be o mo leboga because you know that He is with you gobane o a tseba gore o na le in wena the midst of what you are facing. ka gare ga tšeo wena o lego ka gare And ga you tšona. also know that O tla be o tseba gape gore He will provide a way out. yena o tla go ntšha. You need to thank Him for that. O tshwanetše o mo leboge ka seo. You are to thank God O tshwanetše o leboge Modimo because you understand gobane o a kwešiša that the testing of your faith gore go lekwa gwa tumelo ya gago brings perseverance. go tliša kgotlelelo. James 1, 2 and 3. James kgaola ya mathomo go ya go In one the go three. midst of the trials and persecutions, Ka gare ga ditlhorišo le mathata ao, in the midst
of hard times that you are going through, ka gare ga dinako tše boima tše o fetago ka gare ga tšona thank God. leboga modimo Because according to James 1, 2 and 3, gobane go ya ka buka ya James 1:2 le 3 you will know that o tla tseba gore the testing of your faith go lekwa ga tumelo ya gago brings perseverance. go tliša kgotlelelo A Christian who does not persevere, mokreste yo a se nago kgotlelelo a Christian who never learns perseverance, mokreste yo sa ithutego kgotlelelo will rise and fall o tla emelela a wa throughout his Christian walk. mo tseleng ya gago ya bokreste ka moka ga yona Thank him mo leboge in the midst of the trials and persecutions, ka gare ga ditlhorišo le mathata because those hard times, gobane dinako tšeo tše they boima will draw you closer to God. di tlile go khutetša kgauswi le modimo Sometimes when all is well, ka nako tše dingwe ge tšohle di we lokile move far from God. rena re tloga kgauswi le modimo But if now and then gomme ga le re nako le nako God allows a certain element of hardship to come to our lives, modimo o dumelela boima jo o rilego gore bo tle bophelong jwa rena we will remember him and draw close to him. re tla mo gopola ra hutela kgauswi le yena When Daniel learned that there were men who were plotting evil against his life, ge Daniele a ile a kwa gore go na le banna ba ba polanago tše dibe ka bophelo jwa gagwe the Bible says he got down on his knees bibele e re o ile a khunama ka mangwele a gagwe and thanked God, a leboga modimo just as he had done before. ka ge a ile a dia peleng That is Daniel 6:10. mo ke buka ya Daniel 6:10 There is no way that a Christian can lack thanksgiving to his God. a gona gore mokreste ena a ka hloka go ka leboga modimo wa gagwe Daniel Men were plotting to have him killed, banna kgale ba nyaka go mmolaya but he got down on his knees gomme o ile a khunama ka mangwele a and gagwe thanked God as he used to do. a leboga modimo ka ge le se a dira ka mehla He did not blame God a senke a pharaphara and say, modimo why did you allow such to come to my life? a re gobaneng o dumeletše tša mohuta gore di tle bophelong He jwa did ka the opposite. yena o ile a dira se seng He thanked God. a leboga modimo One last example. mohlala wa mafelelo You and I can thank God nna le wena re ka leboga modimo for saving us gore a re through phološe the blood of Jesus. ka madi a Jesu John 3:16. e lego John 3:16 That is something seo ke se sengwe which in your prayer mo e leng gore thapelong ya you can gago thank God for. o ka leboga modimo ka When you sona find that there is nothing good going on in your life, ge o hwetša gore ga gona tše bole di sepela go phelong jwa gago every time it seems to be hardship following you, ka dinako tše dingwe go bontšha e le tše boima tše di go latelago remember that you are saved. gopola gore wena o Remember phološitšwe that the blood of Jesus has cleansed you, gopola gore madi a Jesu a go hlwekišitše and thank God for that. o mo leboge ka seo Beyond the prayer that we are going to have today, go fetiša thabelo re tlile go ba le yona lekgono let us always stay in an attitude of giving thanks to the Lord. a re phele re le mo e leng gore rena re nyaka go phela re leboga modimo That way, ungratefulness will never come to our hearts. ka tsela yeo go se leboge go ka sele go tlile diphelong tša rena Ungratefulness will never find a space in our hearts. go se leboge go ka se hwetše sekgoba diphelong tša rena You and I nna le wena should devote ourselves re tshwanetše re in teneele the ministry of thanksgiving. mo tirelong ya ditebogo It will close our eyes e tla tswalela mahlo a rena from seeing what we do not have, gore re seke ra bona seo re senago le from sona seeing what God has not yet given us, gore re seke ra bona se modimo a sa hlo a re file a re as fa we will be sona focusing on thanking Him. gobane re tla be rena re lebeletse go mo leboga